Hey guys, welcome back to my channel Solo Trail Teacher. Right now I'm getting ready to go for my class. So after this class I'll take my students for a bird watching program, and I hope you guys are doing well. First and foremost, Merry Christmas to everybody out there. I hope this Christmas brings lots of happiness and prosperity. So yeah guys, so after my class I'll take my student for bird watching. So you have to be with me till the end of this vlog because today is going to be a very exciting day. Okay guys, so these are the stuffs which I received from forest department. These are the caps. This is provided by our EEP, and under the life mission only we are doing work. So we are giving an exposure to our students, and yeah, this is like kind of very interesting work to do. And I'll show you guys also something. I have got something else as well. So these are the eco-friendly pen. Eco-friendly pen हो यो चाहिँ हैन, वेस्ट तपाईको यो eco-friendly material use गरेर बनाएको पेन. I'll show you. This is eco-friendly pen. Okay, so here eco-friendly material is used to wrap this lid, and no plastic is used. That's why it's eco-friendly pen. So I need to distribute this all things to my lovely students, and this is like kind of a great opportunity or kind of exposure to the students to learn something new which they have never experienced. So yeah, I'm a bit excited. We also got this binocular for bird watching from the government itself, and thank you for this because definitely my student is going to learn something new today. Pledge to make all possible changes in my daily life to protect the environment. I also commit to continuously motivate my family, friends and others about the importance of environmentally friendly habits. So guys, we are on the way, and my students are just in front of me, and Niva Miss is also with me. Thank you for joining me, sister. And on the way. So they are already using that. What? के चाहिँ देख्नु भन्दा त्यो त खोल्नै पर्छ. के गरेको तिमीहरूले? हिँड ओह्रालो या. So guys, we are moving inside the main jungle for bird watch. So सुन्दैछ यो के हो? त्यो चाहिँ लेख्नु पर्छ त्यो कपीमा. ओइ फोटो मिस तपाईँ चाहिँ You just shut your mouth, okay? I'm just going down. Huh? यो चरा कराउँदै गरेको कुन चाहिँ चरा हो? भन्नु न कुन चाहिँ चरा हो तपाईँ? चिन्छ? क्या बोल्नु? Hi. आइज भाइ. Let's go down. Let's get deeper inside this jungle. यिनीहरूलाई चाहिँ कुरो लाग्छ अरे, अन्त त्यही भएर चाहिँ प्यान्ट पठाउँदैछ. कस्तो नराम्रो देख्यो बहिनी. Junglies are already inside the jungle. So excited for bird watching? Yes, miss. Okay, join them. Chito, fast. Oh भाई साहब. ओए भाई साहब लोग जल्दी आओ रे. छूट जाएगा, जल्दी आओ. आ रही है. छिटो आइज बहिनी. So my kids are already inside this jungle. रात त पर्छ नि अन्त अब. Yes. Niva,
Thank you for joining me, okay? Okay, sister, let's go. So म चाहिँ यस्तै खाले चप्पलमा आएँ, but I'm finding it a bit difficult to walk. But what to do? We have to walk. अब भिज्ने रहेछ. Let's go like this way only. अलैँचीमा चाहिँ पुरा पानी लगाएको रहेछ. अब now we have to do some struggle out here. On top of that, I thought of wearing this one only. It's I got a friend. Let's go. चलो. जल्दी चलो. पानी नै पानी रहेछ, भिज्छ अब पुरा. From everywhere, we are surrounded by water. Yeah. Where to go? Down. So we have to reach that down. पहिला बीचमा यहाँनिर observe गर्यो हो. Yeah. दामी भिज्यो. भगवान फेरि भिजोस् है, सूर्यराज फेरि भिजोस् है. भिज्यो. Dilamis! Come far, Dilamis is struggling to come out from the waterfall. Dilamis finally succeeded! Fairy water coming in is. Sunday, Laruga! भिज्छ अब भिज्छ हेर्न भिज्नु आँटेको उल्टा भिज्यो है जम Yeah, mommy is just clicking picture. Alone. Ekle. In the center of Orange Bari. So sorry guys, अस्ति भने लास्ट हो भनेको थिएँ. फेरि आज यो थोप्रा देख्न पाउनु हुँदैछ तपाईहरुले हैन. किन भन्दाखेरि चाहिँ we are हुन्छ नि going to complete one task which is initiated by Dina ma'am. Okay, bye. So miss, let me do some more miss. So Nima ma'am is doing some picture and videography. Thank you. And we are going to my hometown down at Shrimby. So without any further delay, I would like to say something to you that we are so glad to have such an extraordinary teachers like Tina ma'am, because her initiatives, her actions makes our environment so clean and neat that have a look at this nature, so polite, so nice. Have a look to our dearest students. They have reached a long way far from us. We are out here. Dilamis is shouting from here, but they are there. Oh my God, we are getting so late. It means we have to come from the way. Wow! अब तपाईँहरूलाई म के भन्छ फल्सको नि उयो देखाउँछु है भ्लग है गाइज. अब के गर्नु लास्ट भनिसकेको तर पनि फेरि ब्याक आइगएको छु. अन्त चाहिँ अब चाहिँ म फोन लिएर गएको गाइज. अब मिसहरू आउनुहुँदैछ. तपाईँहरूलाई म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो यति साह्रो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ है, त्यसमा तपाईँहरूले पनि काइन्ड्स अफ अब हुन्छ नि मैला नफ्याँकिदिनुहोस् होइन. इट्स नट फर अब हाम्रो लागि मात्रै, इट्स फर अल अफ अस है, ह्युमन बिङको लागि हो. बिकज वी मस्ट ह्याभ एउटा सेन्स हुन्छ नि, एउटा अब हुन्छ नि अब हामीले हाम्रो अर्थलाई चाहिँ हाम्रै जस्तो माया गऱ्यो भने पो हामीले YouTube artists, come fast. We are not clicking pictures. Come fast. कराको सुन्दैछ दौरा यहाँ उम्बै कराउँदैछ हौ. उम्बो कराउँदैछ यहाँ माथि कता हो. मेरो नानीहरू चाहिँ छरपिष्ट रोडमै के अरे खोलामै पुग्न आँटिसक्यो. अब खोलाको हामी जङ्गलको चरादेखि लिएर अब खोलाको चरा पनि हेर्नु आँटेको छ. यो टोइलेट गर्दैछ. शरम लाग्दैन तिमीलाई टट्टी गर्नु हाम्रो छेउमा? निवासँग शरम लाग्दैन टट्टी गरेको? अन्त त है होइन तर यो चाहिरहेको थियो नि. वा दौरा रहेछ दौरा. नि हो पुरै हो. मेरो नानीहरू चाहिँ घोडा जस्तो कुदेको ओह्रालो हो यहाँ पुगिसकेको छ. अब लेट्स गो डाउन ओन्ली. खोलामा हेरौँ ल अब खोलामा. हामी बर्ड वाच गर्दै चाहिँ अहिले यहाँनिर खोलामा आइपुग्यो होइन. सो राइट नाउ वी रिच्ड रिम्बी रिभर एन्ड माई स्टुडेन्ट्स आर अलरेडी देयर. दे रिच्ड रोड.
So we travel that long distance. यो जुन चाहिँ माथिको जङ्गलहरू डल्लै हामी ट्राभल गर्दै गर्दै आएको होइन. And these two kids, you know, they did a lot of work है. है? तिमीहरूले त पुरा देखे है चरा? के देख्नु भन्दा रिङ्गाटा चल्ने गरेर हेरे. निमा, कम. कुरा दुख्यो? So we have reached Rimbi side. डराबबाट हामी सर्टकट आयो अन्त रिम्बी आइपुगेको छ अहिले चाहिँ हो. एन्ड नाउ वी विल गो टु यो खोलापट्टि जान्छ. कस्तो लाग्यो? सो हामी चाहिँ फाइनली अहिले रिम्बी रिभरमा आइपुगेको छ होइन. एन्ड रिम्बी रिभरमा पनि हामीहरूले त्यो चराहरू हेर्नु ट्राई गऱ्यो. अन्त वी आर ट्राइङ तर देख्नु त देखेको छैन. ओके. सो माई स्टुडेन्ट्स आर वाचिङ बर्ड. खोला साइडमा हो. यिनीहरूले बेसी हेरेर रिङ्गाटै चलिसक्यो अरे. जङ्गलमा त थियो तर देख्नै देख्ने. So my kids are here. They are doing bird watch, and this is also giving us company. Two teachers there. There is no use of that banner. No use of that banner. मिश्र सूर्यराज पक्ला भइरहेछ. यो दुईजना चाहिँ यस्तो चलाउँदो रोडमा डान्स गर्दै हिँड्दैछ. डान्स गर्दै गर्दै आइपुग्यो है. तिनजनाले त पुरा एन्टरटेन गर्दैछ यिनीहरूले है. त्यो मुभीहरू हेरेको जस्तो लागेको छैन तिनजनालाई. ओ रब ने बना दी जोड़ी दोनों का. मेरे को ऐसे लग रहा है यार. हिजो त अब क्रिसमसमा फेरि सानो दिएको होइन. वी विश यु अ मेरी क्रिसमस भन्दै सानो दिएको निवाले है. के हो यस्तो निवा? म त ढल्ले ढल्ले. जानु न अन्त नाच्नु न. के अरे नाच्नु न. यस ब्लगमा दामी सुन्छै आउँछ है. अन्त त्यो त हो त अन्त खुबी. ढले 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 गर्नु न तपाईँ चाहिँ ढले ढले. तपाईँको झन् दामी हो त्यो. सबसे त्यो मुभ चाहिँ सबसे खतरा हो त. सो अब चाहिँ तरफ आइपुग्यो. It's 6 PM in the evening, so it took almost 2 hours to reach here. So we have reached here at Tarap. Yeah. हामी फ्रुटी दिँदैछ नानीहरूलाई. मेरो नानीहरूलाई फ्रुटी दिनेछु. वाइ कति हो अब? ओ माथि पुऱ्याइदिन. So thank you Dilu माथि पुऱ्याइदिन. for this wonderful sweets and we are very blessed to have such a teacher like you. उफ राम्रो अब यस्तो राम्रो बाई 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 lots of love to you. बाई गुड नाइट. राम भन्नु ल. बाई म त रुन्छु होला. बाई ल बाई.